Welcome to Assam Education Hub. This is Kabir sir, your dedicated guide. Let's begin your learning journey. Subscribe now for success. শুরুতেই একটা ধাঁধা দিয়ে আজকের এক্সপ্লেনার শুরু করা যাক। আচ্ছা বলুন তো, সার্কিটের কোন উপাদানটি বৈদ্যুতিক আধান বা চার্জ সঞ্চয় করে? আমাদের স্মৃতিশক্তি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য এটা কিন্তু দারুণ একটা প্রশ্ন। উত্তরটা হয়তো অনেকেরই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই না? যারা নতুন শিখছেন, চিন্তা নেই, উত্তরটা একটু পরেই আমরা উন্মোচন করব। আজকের এই এক্সপ্লেনারে সবাইকে স্বাগত। ওয়েলকাম আসাম এডুকেশন হাব বাই কবির স্যারের চমৎকার সব মেটেরিয়াল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ আমরা বেসিক ইলেকট্রনিক্সের একটা কুইক রিভিশন গাইডের মধ্যে দিয়ে যাব। ইলেকট্রনিক উপাদানগুলোর মূল কাজগুলো কি তা খুব সহজে এবং দ্রুত মনে রাখার জন্যই এই সেশন। যারা ইলেকট্রনিক্সের জগতে নতুন পা রাখছেন তাদের জন্য এটা একটা শক্ত ভিত তৈরি করবে। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি মূল বিষয়ে ঢোকা যাক। আজকের রিভিশন সেশনের রোডম্যাপটা একদম সোজা। ১. তড়িৎ প্রবাহের প্রাথমিক ধারণা। ২. সার্কিটের প্রয়োজনীয় উপাদান। ৩. পরিমাপের যন্ত্রপাতি এবং ৪. নিরাপত্তা ও সোল্ডারিং। ব্যাস, এই 4টে টপিক। তো শুরু করা যাক আমাদের প্রথম অংশ দিয়ে, তড়িৎ প্রবাহের প্রাথমিক ধারণা। যে কোনো সার্কিট সচল করতে যে অদৃশ্য জাদুকরী শক্তির প্রয়োজন সেটাই হলো বিদ্যুৎ বা তড়িৎ। তড়িৎ প্রবাহ মূলত দুই ধরনের হয়। একটা হলো এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট, যেটা দিক পরিবর্তন করে, আর অন্যটা হলো ডিসি মানে ডিরেক্ট কারেন্ট বা একমুখী প্রবাহ। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করি না, সেগুলো হলো এই ডিসি কারেন্টের চমৎকার উৎস। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ সবসময় একটা নির্দিষ্ট দিকেই দৌড়ায়। আচ্ছা, বিদ্যুৎ তো প্রবাহিত হয় বুঝলাম, কিন্তু এটা কোথায় আটকে যায় বা কোথায় প্রবাহিত হতে পারে না সেটাও তো জানা দরকার, তাই না? অপরিবাহী বা ইনসুলেটর হলো ঠিক সেই জিনিস যা একদমই বিদ্যুৎ পরিবহন করে না, মানে এরা বৈদ্যুতিক প্রবাহকে পুরোপুরি ব্লক করে দেয়। যেমন ধরুন, পরিবাহী তারের ওপরে যে প্লাস্টিকের কভারটা থাকে সেটা কিন্তু ইনসুলেটরের একটা পারফেক্ট উদাহরণ। এবার চলে যাচ্ছি আমাদের ২ নম্বর অংশে, সার্কিটের একদম প্রয়োজনীয় বা এসেনশিয়াল উপাদানগুলো সম্পর্কে জানতে। এগুলোকে বলতে পারেন একটা ইলেকট্রনিক সার্কিটের বিল্ডিং ব্লক, আর এই ব্লকগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসবে রোধক বা রেজিস্টর। এটা একটা প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় উপাদান, যার কাজই হল তড়িৎ প্রবাহকে বাধা দেওয়া। নামটার দিকে খেয়াল করলেই কাজটা বোঝা যায়। রেজিস্টর কারেন্টকে রেজিস্ট করে। সার্কিটে ঠিক ততটুকুই কারেন্ট যেতে দেয় যতটুকু দরকার, অনেকটা রাস্তার স্পিড ব্রেকারের মতো আর কি। আর এই চমৎকার উপাদানটাই হল আমাদের একদম শুরুতে করা সেই ধাঁধার উত্তর। হ্যাঁ, ধারক বা ক্যাপাসিটর। এটা বৈদ্যুতিক আধান বা চার্জ সঞ্চয় করে রাখে, আর দরকার মতো সেটা রিলিজ করে বা ছেড়ে দেয়। এটা আসলে একটা ছোট্ট স্টোরেজ ব্যাংকের মতো কাজ করে। টাইমিং, ফিল্টারিং আর পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিটগুলোতে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ক্যাপাসিটরের মতোই ইন্ডাক্টর বা আবেশকও কিন্তু শক্তি সঞ্চয় করে, কিন্তু স্টাইলটা একটু আলাদা। আবেশক বৈদ্যুতিক আধান হিসেবে নয়, বরং চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের আকারে শক্তি ধরে রাখে। সার্কিটে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন এটি একটা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, আর ঠিক সেই ফর্মে এনার্জিটা স্টোর করে। এরপর আসে ডায়োড। ডায়োডকে বিদ্যুতের জন্য একটা ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট বা একমুখী রাস্তা হিসেবে ভাবতে পারেন। এটা বিদ্যুৎকে শুধু একটা নির্দিষ্ট দিকেই যেতে দেয়, আর উল্টো দিকের প্রবাহকে একদম কঠোরভাবে আটকে দেয়। ভুল দিকে কারেন্ট ফ্লো হয়ে সার্কিট যাতে নষ্ট না হয় সেটা নিশ্চিত করতে ডায়োডের কোনো জুড়ি নেই। তো এতক্ষণ আমরা যা যা জানলাম, চলুন তার একটা কুইক সামারি করে নিই। ছক করে পাশাপাশি রেখে দেখলে জিনিসগুলো মাথায় গেঁথে যায়। একবার মিলিয়ে নেওয়া যাক। রোধক বা রেজিস্টার তড়িৎ প্রবাহকে বাধা দেয়, ধারক বা ক্যাপাসিটর বৈদ্যুতিক আধান সঞ্চয় করে, আর আবেশক বা ইন্ডাক্টর চৌম্বক শক্তি সঞ্চয় করে। এই বেসিক নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলোর মূল কাজ কিন্তু এই একটা মাত্র ছক থেকেই ক্লিয়ার হয়ে যায়। এবার আমরা চলে এসেছি ৩ নম্বর অংশে। আমাদের এবারে টপিক পরিমাপের যন্ত্রপাতি। সার্কিটের ভেতরে কারেন্ট আর ভোল্টেজের যে অদৃশ্য খেলা চলছে সেটা তো আর খালি চোখে দেখা যায় না, তাই না? সেটা মাপতে দরকার সঠিক টুলস। ইলেকট্রনিক্সের জগতে সবচেয়ে সেরা ডায়াগনস্টিক টুল হলো মাল্টিমিটার। এটা একাই ১০০। বৈদ্যুতিক সার্কিটে ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং রোধ এই তিনটাই মাপা যায় শুধু একটা মাল্টিমিটার দিয়ে। মাল্টিমিটার ছাড়াও স্পেসিফিক কাজের জন্য আলাদা অ্যামিটার আর ভোল্টমিটার আছে। তবে এখানে একটা ট্রিকি ব্যাপার হলো এদের কানেকশনের ধরন। কারেন্ট মাপার জন্য অ্যামিটার সার্কিটের সবসময় সিরিজে বা শ্রেণী সমবায় যুক্ত করতে হয়। অন্যদিকে ভোল্টেজ মাপার জন্য ভোল্টমিটার লাগাতে হয় প্যারালেলে বা সমান্তরাল সমবায়ে। পারফেক্ট রিডিং পেতে হলে এই রুলটা মনে রাখা একদম মাস্ট। চলে এলাম আমাদের এক্সপ্লেনারের একদম শেষ ভাগে, ৪ নম্বর অংশ, নিরাপত্তা এবং সোল্ডারিং।
সেফটি ফার্স্ট সার্কিটকে সুরক্ষিত রাখতে আর বিপদ এড়াতে আর্থিংয়ের কোনো বিকল্প নেই। ধরুন কোনো কারণে বিদ্যুতের লিকেজ হলো বা অপ্রত্যাশিত কারেন্ট তৈরি হলো, তখন কি হবে? এই আর্থ তার সেই ডেঞ্জারাস কারেন্টকে নিরাপদে মাটির নিচে বা গ্রাউন্ডে পাঠিয়ে দেয়, ফলে আমরা বড় ধরনের শকের হাত থেকে বেঁচে যাই। এবার আসি ফিউজের কথায়। ফিউজকে বলতে পারেন সার্কিটের আক্ষরিক অর্থেই এক আত্মত্যাগী প্রহরী। যখনই সার্কিটে অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হয় বা ওভারকারেন্ট পরিস্থিতি তৈরি হয়, ফিউজ তখন নিজে গলে গিয়ে মূল কানেকশনটাই ব্রেক করে দেয়। এতে করে সার্কিটের বাকি দামি উপাদানগুলো কিন্তু একদম সেফ থাকে। এতগুলো উপাদান তো চিনলাম, কিন্তু এগুলো সার্কিট বোর্ডে জুড়ব কিভাবে? এখানেই ম্যাজিক দেখায় সোল্ডারিং। সোল্ডারিং হলো গলিত পরিবাহী ধাতুর সাহায্যে ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টগুলোকে পার্মানেন্টলি জোড়া লাগানোর একটা প্রসেস। এটা অনেকটা ইলেকট্রনিক্সের সুপার গ্লুয়ের মতো কাজ করে। তবে হ্যাঁ, সোল্ডারিং করার সময় সাবধানতা কিন্তু 100 ভাগ মানতে হবে। চোখের সুরক্ষার জন্য সেফটি গগলস পরা উচিত। সোল্ডারিং আয়রনের মাথাটা প্রচণ্ড গরম থাকে, তাই ওটায় ভুলেও হাত দেওয়া যাবে না। আর সোল্ডারিংয়ের সময় যে ধোঁয়াটা ওঠে, সেটা এড়ানোর জন্য সবসময় খোলামেলা বা ওয়েল ভেন্টিলেটেড জায়গায় কাজ করা উচিত। আজকের এই এক্সপ্লেনারটি শেষ করার আগে একটা চিন্তার খোরাক দিয়ে যাই। ধরুন একটা বিশাল আর জটিল ইলেকট্রনিক ডিজাইন তৈরি করা হলো, কিন্তু সেখানে ছোট্ট একটা ফিউজ বা একটা আর্থ তার কাজ করতে ফেল করলো, তাহলে কি হতে পারে? পুরো সিস্টেমটাই কি মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে না? ইলেকট্রনিক্সের দুনিয়ায় প্রতিটা উপাদান, তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার কাজ আর গুরুত্ব বোঝাটা ভীষণ জরুরি। আশা করছি আজকের এই আলোচনা বেসিক ইলেকট্রনিক্সের মূল কনসেপ্টগুলো দারুণভাবে ক্লিয়ার করে দিয়েছে। শেখার এই আনন্দময় যাত্রা এভাবেই চলতে থাকুক। In its natural state, electricity is a violent, chaotic force. A lightning bolt carries hundreds of millions of volts, seeking the absolute fastest path to the ground and destroying almost anything in its way. But inside your home, that exact same elemental force quietly toasts your bread, spins your ceiling fan, and charges your phone. To harness electricity safely, we first have to trap it inside a continuous closed loop. We call this an electrical circuit. This diagram maps the fundamentals of electrical components. Looking at the top branch, a basic circuit loop isn't enough to do complex work. The current must be sculpted using foundational building blocks known as passive components. To understand, build, or repair any electronic machine in your house, you only need to master 4 of these universal physical shapes and one single diagnostic tool. The first component is the resistor. Its primary function is to act as a strict bottleneck, deliberately opposing the flow of electric current. By forcing millions of fast-moving electrons through a narrow, restrictive path, the resistor slows them down. This protects delicate parts of the circuit from blowing out, converting that excess blocked energy into harmless heat. Next is the capacitor. If a resistor is a bottleneck, a capacitor is the circuit's reservoir. Electricity rarely arrives in a perfectly steady stream from the power plant. The capacitor absorbs those erratic spikes in power, temporarily stores the electric charge, and then releases it as a smooth, continuous output to keep the system running steadily. Working together, resistors and capacitors establish the baseline safety and stability of a circuit long before the machine attempts any heavy lifting. Once a flow is safe, we must convert it into action. That brings us to the inductor, essentially a magnetic coil of wire. When electric current passes through this coil, it generates an invisible magnetic push and pull. That resulting magnetic field is the crucial physical force we use to turn the gears inside electric motors. Finally, we have the diode, which operates as a strict one-way valve for electricity. By immediately blocking any current that tries to travel backward, a diode protects the circuit from electrical backflow. This one-way street is also how we convert the alternating current coming from your wall outlet into the direct current required by battery-powered electronics. While resistors and capacitors stabilize the flow, inductors and diodes give that electricity physical direction and purpose. But once these components are soldered onto a board and sealed inside a metal box, the forces flowing through them are invisible. How do we verify that they are actually working correctly inside a closed machine? We use the technician's master diagnostic instrument, the multimeter. This handheld device probes the circuit specifically to measure voltage, current, and resistance. If a capacitor is dead or a resistor is burnt out, the multimeter will detect the break in the flow. It acts as a translator,
taking the invisible, microscopic behavior of electrons and turning it into readable, actionable data. These microcomponents might seem abstract, but they dictate the behavior of every appliance you touch. Take the microwave oven, for example. The intense heating power required to cook your food relies entirely on the successful pairing of high-voltage capacitors and diodes supplying energy to the microwave's magnetron. Or look at the heavy-duty kitchen mixer. The spinning motor tearing through thick bread dough is simply a practical application of the inductor's magnetic field doing mechanical work. This diagnostic flowchart for an RO water purifier shows just how universal these rules are. Even when troubleshooting complex plumbing systems, finding the electrical faults comes right back to checking these basic connections with a multimeter. When you understand how these 4 passive components shape the flow of power and how to read them with a multimeter, modern technology stops being a mysterious black box. It becomes a language you can read, repair, and completely master. Welcome back to Assam Education Hub by Kabir Sir. If you've ever looked at the inside of a broken gadget and felt lost, today we are going to break down how these systems work using simple ideas you already understand. You don't need a technical background to see this world clearly. The same rules govern the ceiling fan spinning above you, the smartphone charging on your desk, and the tiny TV remote. To understand those rules, imagine electricity as raw energy. Left on its own, it acts like a wild, fast-flowing river. It has immense power, but it is chaotic and completely uncontrolled. This diagram shows 2 ways that electrical river can move. On one side, the water splashes rapidly back and forth. This is AC, or alternating current. On the other side, it flows smoothly in one single direction. That is DC, or direct current, which is what you get from a standard battery. If we just let that wild river hit our fragile devices, they would break. So we build miniature dams, valves, and traffic signals to organize the flow. By learning how just a few of these basic components, our electrical traffic cops, do their jobs, you can demystify how even the most complex modern gadgets work. Notice how the wide pipe narrows, forcing particles to slow down. This bottleneck is a resistor, or RODUC. It restricts electrical flow. The resistor holds back battery power, turning it into a steady trickle that safely lights a small LED. This storage tank rapidly filling and emptying is a capacitor, or diode. It temporarily stores electrical charge and releases it in a single burst. This sudden energy dump powers a smartphone flash, or gives a ceiling fan the initial kick to start spinning. While resistors tame the wild energy into a usable trickle, capacitors bank that energy for a sudden, heavy burst of power. Other components help manage the flow. An inductor, or abeshok, works like a heavy water wheel in the pipe. Once it gets spinning, its momentum keeps the water flowing at a steady pace, storing energy in a magnetic field. This diagram shows a trapdoor mechanism. In a circuit, this is a diode. It acts as a strict one-way street, letting electricity flow perfectly in one direction, but slamming shut if the current tries to reverse. We also need solid walls to keep the river in its path. We use insulators, or enterok, like rubber or plastic, which act as barriers that electricity cannot pass through. If too much current rushes in at once, the fuse acts as a safety soldier, designed to melt and snap on purpose, breaking the path before the extra power can destroy the rest of the gadget. If electricity ever leaks out of its proper path, the earth wire acts as an emergency drain. It captures that stray current and routes it safely deep into the ground. While components like diodes make the gadget function, it is the invisible safety crew of fuses and earth wires that keeps the user safe and prevents the device from burning up. When a gadget stops working, you use a multimeter to find the problem. It measures resistance, the amount of flow, which we call current, and the pressure pushing that flow, which we call voltage. To measure flow, the meter becomes part of the road. We insert it directly into the line, known as series. Measuring pressure, or voltage, is different. The meter sits outside, bridging across a component. This is parallel. Knowing how to place your tools in the traffic system is the only way to accurately find and fix electronic failures. Once you identify a broken part, you use soldering to fix it. Melted metal permanently bonds these components together into a working circuit. There are 3 safety rules for soldering. Always wear safety goggles, never touch the hot iron,
and ensure plenty of fresh air. To recap, resistors slow the flow, capacitors store it for a burst, and fuses protect the system from an overload. Thank you for learning with Assam Education Hub by Kabir Sir. Mastering these basic traffic rules is the foundation for building and repairing your own electronics. See you in the next lesson.